Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Now last day cost of capital problem solve. Then next question. A company is contemplating on issue of no equity shares. The firm's equity share currently selling at 125 per share. The historical pattern of dividend payment per share for the last 5 years is given. 10.70, 11.45, then 12.27, 13.11, 14.03. The flotation costs are expected to be 3% of the current selling price of the share. You are required to determine the following. First, growth rate. First one kandupidikkendathu growth rate aanu. Growth rate. Computation of growth rate. Growth rate of dividend. So നോക്കാം. Dividend at the end of first year is equal to 10.70. Then dividend at the end of fifth year 14.30. That is in 4 years dividend has grown from 10.70 to 14.30. 14.30. So that implies 10.70 into 1 plus g the whole raised to 4 is equal to 14.30. That implies 1 plus g the whole raised to 4 is equal to 14.30 divided by 10.7. Equal to 14.3 divided by 10. 1.336. 14.03 ആണല്ലേ 30 അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനില് 14.03. 14.03. 14.03 divided by 10.7. Right? 1.3112. 1.3112. So fourth root and നമ്മൾ safe ആണ്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 2 തവണ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ 1.3112 2 തവണ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് fourth root ആണ്. So 1 plus g the whole raised to 4 is equal to 1.3112. That implies 1 plus g is equal to fourth root of 1 plus g is equal to 1.3112 the whole raised to 1 by 4. That means fourth root of 1.3112. So calculator le rendu tavana oru tavana root adikkumbol namukku second root kittum, oru tavana root adikkumbol fourth root kittum. Therefore namukku calculator shortcut formula lottu povanda karyamilla. Fourth root ayadondu namukku direct calculator il kittum. Answer is 1.07. So that implies 1 plus g is 1.07. Therefore g is equal to 1.07 minus 1 equal to 0.07 equal to 7%. 7%. 7%. Okay. Okay, sir.
എല്ലാവർക്കും ജന ഗൗരി Yes, sir. അടുത്ത ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി. ബി, computation of cost of existing equity share. സോ അതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? D1 by P0 100 D1. plus G. D1 divided by P0 P0 into 100 plus 100 G. plus G. Then so D1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് D0 plus G percentage. നമുക്കിവിടെ ഇത് D0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് D0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years തന്നിരിക്കുന്നു. D0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Then ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 7%. 7%. സോ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ 10.7 അല്ല 14.03. 14.03 കറണ്ട് 14.03 പ്ലസ് ജി പെർസെൻറ്റേജ് കേട്ടോ. 21. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. D1 കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? D0 into 1 plus G. ആ ഫോർമുല എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആഡ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നവരെ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ D0 plus G പെർസെന്റ് എടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. D1 is equal to D0, അതായത് 14.03 ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻറ്റു 1.07 അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും? 14.03 പ്ലസ് 7%. ആൻസർ 15.01. So 15.01. D1 15.01 കിട്ടി. Then P0 existing ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി ദ P0. 15.01 divided by 125 into 100 plus G. Sorry, G എത്രയാണ്? 7. 7. Correct answer. 15.01 divided by 125 into 100 plus 7. Correct. 19.008 അല്ലെങ്കിൽ 19.01%. 19.01%. Okay. Yes, sir. Okay. Next, cost of new equity shares. Cost of new equity shares എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം?
എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. Then next one, cost of new equity shares. Cost of new equity shares. K is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. D1 നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 15.01. then P0 എത്രയാണ്? 125 നിന്ന് 3% കുറയ്ക്കണം. 125 minus 3%. കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും 121.25. Value substitute ചെയ്യാം. 15.01 divided by 121.25 into 100 plus 7. Right to answer. 10.01 divided by 121.5 into 100 plus 7. 19.38. 19.38%. 19.38%. Okay. So growth കണ്ടുപിടിച്ചു. Past experience തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് നമ്മൾ growth rate, average growth rate കണ്ടുപിടിച്ചു. Then cost of existing capital, growth rate വെച്ചിട്ട് അടുത്ത year endലെ dividend കണ്ടുപിടിച്ചു. Then existing ആയതുകൊണ്ട് P0 will be current market price. Then cost of new equity വരുമ്പോഴത്തേക്കും current market priceൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു issue cost അല്ലെങ്കിൽ flotation cost തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. Clear? Yes, sir. Next question. A company's equity shares is quoted in the market at ₹25 per share currently. The company pays a dividend of ₹2 per share and the investors market expect a growth rate of 6% per year. You are required to calculate company cost of equity capital. If anticipated growth rate is 8% per annum, calculate the indicated market price per share. Then if company issues 10% debentures of face value of ₹100 each and realize ₹96 per debenture, while the debentures are redeemable after 12 years at a premium of 12%, what will be the cost of debentures? Okay. Another question now. Question വായിക്കാം.
ഡിബഞ്ചറിന്റെ ഈ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. ടാക്സ് റേറ്റ് 50%. Tax rate 50%. Question clear, le? Yes, sir. Yes, sir. So first എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Calculate company's cost of equity capital. That means KE ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാം. ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് വന്നിട്ട് അല്ലെ. D1 divided by P0 into 100 plus G. ഇവിടെ T1 എത്രയാണ്? Company pays a dividend of 2 rupees per share and investor expect a growth rate of 6%. So D1 is equal to D0 into 1 plus G. So 2 into 1 plus 0.06. So try to 2 plus 6%. 2.12. 2.12 നമുക്ക് T1 കിട്ടി. P0 എത്രയാണ്? P0 25. So growth rate അറിയാം നമുക്ക് 6 ആണ്. So substitute ചെയ്യാം. 2.12 divided by 25 into 100 plus 6. 2.12 divided by 25 into 100 plus 6. Right answer? 14.48%. Okay. So ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. If anticipated growth rate is 8% per annum, then calculate the indicated market price per share. Calculate the indicated market price per share. That means നമുക്ക് KE കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. എത്രയാണ്? 14.48% ആണെങ്കിൽ if KE is 14.48 അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് P0 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് വൺ. ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 8% ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? KE is equal to D1 divided by P0. KE is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. So KE plus G minus G is equal to D1 divided by P0. D1 divided by P0. That implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? P0 can be written as D1 divided by KE minus G. D1 divided by KE minus G. Okay അല്ലേ ഫോർമുല? Okay, sir. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? P0 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? D1 divided by KE minus G. So into 100 എടുത്താൽ ആ പെർസെന്റേജ് അതേപോലെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടിടും. അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. 100ന്റെ 10. നമുക്കറിയാലോ D1 എത്രയാണ്? D1 is കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ? സർ അപ്പൊ D1 മാറത്തില്ലേ? D1 മാറും. D1 8%, 6 ഉള്ളത് 8 ആവും. സോ D1 ചേഞ്ച് വരും. ഒബ്വിയസ്ലി D1 ചേഞ്ച് വരും. ഒരു 2 plus 8% വരും. 6 എന്നുള്ളത് 8 ആവും. 2 into 1 plus 0.08 to 2.16. 2.16. So therefore P0 is equal to
2.16 divided by നമ്മൾ K already കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 14.48 that means 0.1448 minus G 0.08 is equal to 2.16 divided by 0.1448 minus 0.08. 0.0648. Right answer. 33.33. So 25 ആകുന്നത് 9% ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം കെ ഇ കിട്ടാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും പറയില്ല, നമ്മൾ അസം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഈ സെയിം കെ ഇ ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ആ കറക്റ്റ് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനായിട്ട് 8% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ഇവിടെ ചിലരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ 100 എന്താ പോയെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 100 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് കെയും ജിയും എന്താണ് ഇൻറ്റു 100 ഇവിടെയും വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 14.48 മൈനസ് 8 എന്ന് വരും. ഇത് 216 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14.48 മൈനസ് 8 എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടും? 33.33. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഇതാണ്, P0 is equal to D1 divided by KE minus G. ക്ലിയർ? അതെ സാർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ പുതിയതായിട്ടൊരു ഡിബഞ്ചർ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് ഓഫ് debentures. Cost of debentures. The company issues 10% debentures at face value of 100 each and realize ₹96 per debenture, while the debenture are redeemable after 12 years at a premium of 12%. What will be the cost of debentures? So redeemable debentures tax rate 50% എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. redeemable debentures ന്റെ KD കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? Cost of debt interest into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N the whole divided by RV plus NP divided by 2. The percentage into 100. എത്രയാണ് ഇവിടെ? Interest 100 into 10%, 10. 100 into 10% is equal to 10. Then tax 0.50. Then net proceeds എത്രയാണ് ഇവിടെ? 96. 100 ആയിരുന്നു ബട്ട് റിയലൈസസ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ? 96 ഉള്ളൂ. ദെൻ റെഡീമബിൾ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു 12% പ്രീമിയത്തിലാണ് ഡീം ചെയ്യുന്നത്. 96ന്റെ പുറത്ത് 12% അല്ല ബാർ വാല്യൂ. സോ 100 പ്ലസ് 12%, 112. ദെൻ എത്ര വർഷമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? ആഫ്റ്റർ 12 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ. സോ n is equal to 12. അല്ലേ? നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. 10 into 0.50 plus redeemable value ആയിട്ടുള്ള 112 minus
96 divided by 12, the whole divided by 112 plus 96 divided by 2 into 100 into 100. Great answer. 6.3. 6.33 divided by 104 into 100, that is 6.09. 0.89, that means round off to 6.09%. Did you answer? Yes, sir. Sir. Next question. The recent earnings per share of P Limited is 10 and its current market price is 140. EPS is expected to grow 12% per annum. What is the cost of equity? So cost of equity കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യും? Earnings price approach. ഇല്ല Earning price approach. അല്ലേ? ഏണിംഗ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏണിംഗ്സ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചില് E1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 into 100 plus G. plus G. സോ E1 കണ്ടുപിടിക്കുക. P0 എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? E1 is equal to E0 into 1 plus G. So 10 plus 12%, 11.2, even 11.2 കിട്ടി, then 11.2 divided by P0, 140 into 100 plus 12. Percentage 20%. Yes. Yes. Yes, sir. Then next one. The following details of are available. M Limited, net worth 50 crores, profit after tax 5 crores, number of shares 50 lakhs, face value 10, dividend per share 4. Calculate potential growth rate of the company. Calculate potential growth rate of the company.
Question വായിച്ചോ. Question. ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ, കാൽക്കുലേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫോർമുല G is equal to ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന് ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then the growth rate formula G is equal to then the formula G is equal to B into R, where R is the return on equity and B is the retention ratio. Retention ratio. G is equal to B into R. B എന്താണ്? Retention ratio. R return on equity. Return on equity. Okay. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ R എത്ര കിട്ടും? Return on equity. Okay. So that means equity shareholders ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ preference shares നെ കുറിച്ച് പറയാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? Return on equity will be profit after tax divided by equity shareholders fund. Into 100. So profit after tax എത്രയാണ്? 5 crore. Profit after tax is 5 crores. Then equity shareholders fund എത്ര വരും? $50 crore. 50 crores. Right. So net worth എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? Equity 50 crores. Into 100. So net worth എന്ന് പറയുന്ന 50 crores into 100.
ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. Right answer are 10%. 10%. ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ. Retention ratio is equal to 1 minus payout ratio is equal to 1 minus payout ratio. Okay. So payout ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് DPS ഉം EPS ഉം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ payout ratio എന്ന് പറയുന്നത് DPS divided by EPS. DPS divided by EPS. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ DPS വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. EPS കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 1 മൈനസ് DPS എത്രയാണ്? 4. അല്ലേ? ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഇസ് 4. EPS കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല എന്താണ്? PAT ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. The profit after tax 5 crores divided by number of equity shares 50 lakhs. Therefore EPS എത്ര വരും? 10. 1 minus 4 by 10. 1 minus 4 divided by 10. കിട്ടും 1 minus 0.40, that means 0.60. അല്ലെങ്കിൽ 60% ആണ്. ഇൻ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 60% ആണ് എന്ത്? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ. therefore G എന്ത് വരും? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. G is equal to B into R. B എത്രയാണ്? 60% അല്ലെങ്കിൽ 0.60 into R ആണ് 10%. Third answer, growth rate is 6%. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ DPS ഉം EPS തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മൈനസ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആണ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ. therefore പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് DPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS. അത് വെച്ച് നമ്മൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. Okay. Yes, sir. Anjana. Yes, sir. Okay. Next question. Earnings per share of A Limited is rupees 20. The board has decided to retain 40% of its earning. So retained retention ratio is 40%. Retention ratio 40%. Then return on equity for the year is 15%. Both earnings and dividend are expected to grow at the same rate of for the forthcoming years. The current market price of company shares is rupees 240. Calculate growth rate of the following. Growth rate of the company. Growth rate of the company. Cost of equity under earnings growth model. Cost of equity under dividend growth model. First നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Growth rate is equal to growth rate. G is equal to B into R. B എത്രയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? Board has decided to retain 40%. Retention ratio is 40%. That means 0.40. R. Return on equity. Return on equity. എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്? Directly given അല്ലേ? 50%.
15%. 15%. Therefore, now the growth rate of 0.40 into 15%. 0.40 into 15% growth rate. 6%. Okay. Okay, sir. Then cost of equity under earnings growth model. Cost of equity under earnings growth model. ഏതാണ് ഫോർമുല? KE is equal to ഇവിടെ growth ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? E1 divided by P0 into 100 plus G. So E1 വരും E0 plus into 1 plus G. E0. Earnings per share for the year is 20. E1 E0 20 into 1 plus 0 20 23. E0 അല്ല 23 സോറി സോറി ഇല്ല സോറി മാറിപ്പോയത് 20 അല്ലേ 20 21.2. So 20 plus 1.06. Right, 21.20. 21.2. ഇത് എല്ലാവർക്കും 21.2 ആണ് എന്ത് E1. So P0 നമുക്കറിയാം 240. So 21.2 divided by 240 into 100 plus 6. Right answer. $14.83. 40, 30, 14.83%. 14.83%. 14.83%. അല്ലേ? കിട്ടിയോ? യെസ് സർ. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലെ ഒരു മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ EPS തന്നിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ DPS തന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഡിവിഡൻഡും എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഏർണിങ്സും EPSും ഒരേ രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ തേർഡ് സെനാരിയോയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അണ്ടർ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അണ്ടർ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ. KE is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് D1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ D0 അറിയാം. കറണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. ഓക്കെ. സോ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. Payout ratio is DPS divided by EPS. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം.
payout ratio. So very important work note is equal to DPS divided by EPS. Okay. So payout ratio നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ. Retention ratio is 1 minus payout ratio. Therefore, payout ratio എന്ത് വരും? 1 minus retention ratio is equal to DPS divided by EPS. So നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലേ? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോയും EPS അറിയാലോ. എത്രയാണ്? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ is 40%. That means 1 minus 0.40 is equal to DPS divided by EPS. എത്രയാണ്? 20 അല്ലേ? E0 കിട്ടിയില്ലേ? So therefore DPS is equal to cross multiply 20 into 0.60 is equal to 12. So very important working note. Normally ഈ ഒരു particular cost of capital നകത്ത് വരുന്ന അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 4-5 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടോട്ടൽ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ 4-5 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ബുക്കിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനോ RTPയോ ഏതെടുത്താലും എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. 1-2 ഇതേപോലത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. അതിനകത്ത് അറിയേണ്ട പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ദെൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയും റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം. ദെൻ DPS കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? E0 വെച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. D0 ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. Therefore D0 is equal to 12. അത് വെച്ച് D1 കണ്ടുപിടിക്കാം. D0 then G. So D1 റേറ്റും rate D1 12.72. 2 divided by 240 into 100 plus 6. 12.72 divided by 240 into 100 plus 6. Right answer 11.3%. 11.3%. So most important working note no additional ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത്. നമുക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. DPS അല്ലെങ്കിൽ D0 തരാതെ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച്. സോ ആ സെനാരിയോയിൽ EPSും തന്നിട്ടുണ്ടാവും, പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുലയാണ്? ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള DPSO അല്ലെങ്കിൽ EPSO കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ജന? Yes, sir. ഓക്കെ അല്ലേ? സ്ലൈഡ് പോവാം. Yes, sir. Next one. X Limited is currently earning profit after tax of 25 lakhs and its shares are quoted in the market at rupees 450 per share. The company has 1 lakh shares outstanding and has no debt in its capital structure. It is expected that same level or earnings will be maintained for the future years also. The company has 100% payout policy. 100% payout policy. Calculate cost of equity. The company payout ratio is assumed to be 70% and its earnings and it earns 20% rate of return on its investment. What would be the cost of firm's equity? Question ഒന്ന് ശരിക്കും വായിക്കാം.
Clear like question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. Currently profit after tax 25 lakhs PAT. Shares are quoted so and so. Market price തന്നിരിക്കുന്നു. The company has 1 lakh shares outstanding. Has no debt capital in the structure. It is expected that same level of earnings maintained for the future years also. The company has 100% payout policy. 100% payout policy. That means എന്താണ് ഒന്നും റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. So that means നമ്മൾ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഫുൾ മുഴുവനും എന്താണ് പേ ഔട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും തന്നെ EPS ഉള്ള അത്രയും തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നും റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പേ ഔട്ട് 100% പേ ഔട്ട് പോളിസിയാണ്. സോ പേ ഔട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിനാരിയോ EPS തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് cost of equity, computation of cost of equity. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Payout ratio is 100%. That means 100% എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1. Okay. So total 1%. 100% means 1 is equal to എന്താണ് DPS divided by EPS. ഇവിടെ EPS എത്രയാണ്? EPS 25 lakhs അല്ലെ. PAT divided by number of equity shares 1 lakhs. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. 25. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ DPS എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 100% പേ ഔട്ട്. എത്രയാണോ ഏണിങ്സ് അത്രയും തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. എത്ര കിട്ടും? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ EPS 25 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 25 തന്നെ കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? So it is expected that same level of earnings will be maintained. So same level of earnings, that means EPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 തന്നെ പോവാണ്. 100% payout policy ആണെങ്കിൽ DPS ഉം എത്ര തന്നെ പോകും? 25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 25, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 25, തേർഡ് ഇയറിൽ 25, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ 25, ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ 25. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? There will not be any growth because 100% payout. Clear അല്ലേ? എവിടെയും ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 100% payout policy. That means EPS എന്നായിരിക്കും DPS. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു expected that same level of earnings will be maintained. So EPS എത്രയാണോ 100% payout വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? DPS ഉം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. So എല്ലാ വർഷവും DPS 25 means there will not be any growth in dividend per share. Clear അല്ലേ? Since level of earnings since same level of earnings is maintained, that implies no growth is expected on account of retention. Therefore K can be computed using the formula D0 D divided by P0 into 100. So D already കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 25 divided by current market price 450 into 100. Ready?
5.56%. 5.56%. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അതിനകത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഗ്രോത്ത് വരാത്തതിന്റെ. സോ 100% payout means there will not be any retention. Okay, growth in the formula എന്താണ്? B into R അല്ലേ? So something into 0, B 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ there will not be any growth. അങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ജന Yes, sir. then ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If the company's payout ratio assumed to be 70% and it earns 20% rate on investment, okay, then what would be the cost of firm's equity? So എന്താണ് സെക്കൻഡ് സെനാരിയോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? 100% payout ഇല്ല. payout എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു? payout ratio 70%. if payout ratio is equal to 70%, there that implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? retention ratio ആയിരിക്കും. is equal to 100 minus 70% equal to 30%. Okay അല്ലേ? So ക്വസ്റ്റ്യനിലെ rate of return on investment, that means R. rate of return തന്നിരിക്കുന്നു. R is equal to 20%. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ growth? So growth using retention. So that means 30% retain ചെയ്ത് again invest ചെയ്യുന്നു. Therefore there is a growth. 30%, therefore 30% of earnings are retained and reinvested, which leads to growth. Okay, so growth rate കണ്ടുപിടിക്കുന്ന formula G is equal to B into R. B യും R അറിയാലോ. B എത്രയാണ്? B 0.30. 0.30 into R is 20%. Therefore growth rate is 6%. So growth ഉണ്ടെങ്കിൽ K is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. D0 എത്ര കിട്ടും? Payout ratio is equal to DPS divided by EPS. Payout ratio is 70%, means 0.70. DPS നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ D0 കണ്ടുപിടിക്കണം. EPS എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനില്? 25. Therefore DPS is equal to 25 into 70% ആണെങ്കിൽ 0.7, 17.5. D0 is 17.5. Therefore D1 കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രോത്ത് വെച്ചിട്ട്. D1 is equal to DPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ്. D0 into 1 plus G. So 17.5 1.06 plus 6%. കേട്ടും 18.55. നേരെ അപ്ലൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 18.55 divided by P0 is 245 into 100 plus G 6. Two 45 ആണ് 450. 450. 450.
divided by 450. 18.55 divided by 450 into 100 plus 6. 30. 10.12 percentage. 10.12 percentage. Okay. Okay, sir. Yeah, next question. X Limited wishes to calculate its cost of equity capital using CAPM model. Capital asset pricing model approach. From the information provided to firm, the investment advisor along with firm's own analysis, it's on that risk-free rate of return is equal to 10%, the firm's beta equal to 1.5 and the return on market portfolio is 12.5. Compute the cost of equity capital. So CAPM model which the formula KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. So all information given on RF plus beta is 1.5, then RM 12.5 minus 10. So 10 plus 2.5 into 1.5. 3.75 is equal to 13.75 percentage. 13.75 percentage. Okay. Okay, sir. Then next question. Level another question. Risk return 10%, beta 1.75, market portfolio 15%. K is equal to RF plus beta into RM minus RF. So 10 plus 1.75 into 15 minus 10. 10 plus 1.75 into 5. That answer 18.75. 18.75%. And next question. I Limited retains 7,50,000 out of its current earnings. Is expected rate of return to shareholders if they have invested the funds elsewhere is 10%, brokerage is 3%, and shareholders come in 30% tax bracket. Calculate the cost of retained earnings. Calculate the cost of retained earnings. So, last day. Cost of retained earnings. And then K but in case of personal tax or shareholders is available, the cost of retained earnings will be considered as equal to cost of equity after adjusting personal tax. Further, when cost of investing in shares like brokerage, etc., is given, that also to be adjusted. That also to be adjusted. ഇവിടെ എന്താണ് personal tax rate എന്താണ് ഒരു ബ്രോക്കറേജും തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore, KE നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Sorry, KR.
KR is equal to KE into 1 minus tax into brokerage, 1 minus brokerage. Then KE എത്രയാണ്? The expected return on shareholders if they have invested the fund elsewhere is 10%. That means 10 into personal tax bracket എത്രയാണ്? 1 minus 0.30. Then ആ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഒരു brokerage 3%. So 1 minus 0.03. So try to 10 into 0.7 into 0.97 is equal to 6.79%. 6.79%. കിട്ടിയില്ലേ? Sir. Yes, sir. Next question. So the weighted average cost of capital നമ്മൾ കിടക്കാണ്. ഇതാണ് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. S Limited has obtained the fund from the following sources. The specific costs are also given against them. Okay. Source of fund, amount, cost of capital, equity share capital, equity shares, preference shares, retained earnings, and debentures. Then നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട് KO. Computation of weighted average cost of capital. Okay. So ഇങ്ങനെ ഒരു source of fund, then weight, then specific cost and product. First source of fund എത്രയാണ്? Source of fund അതെന്താണ്? Equity shares അല്ലേ? So ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 30 plus 38 plus 48 plus 12, 60 lakhs വരും അല്ലേ? 60 lakhs ടോട്ടൽ 60 lakhs. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറിയിലും നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ്, ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. അതാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ബിഫോർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ വെയിറ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ്, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതിന്റെ KE എത്രയാണ്? KE സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് KE എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 30 lakh. KEO 30 lakh. 50%. 15%. Then preference shares എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? KP 8%. Then retained earnings 11%. KR വന്നിട്ടുണ്ട് 11%. Then KD ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ഒരു
compute WAC bracket, assume corporate tax rate. Tax rate is 30%. Corporate tax rate is 30%. Not 30%. Okay. So നമുക്ക് no. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ KD എടുക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രീ ടാക്സ് ആണ്. സോ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് സോ KD കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ്. സോ KD എത്ര കിട്ടും? KD ഈ 9ൽ നിന്ന് എത്രയാണ് 30% കുറയ്ക്കണം. 9 മൈനസ് 30% കിട്ടും. കിട്ടും 6.3%. 6.3%. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നോർമലി ഇത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് 9 ഇട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടില്ല എക്സാം. സോ KD എപ്പോഴും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി സിനാരിയോയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടില്ല. സിനാരിയോ എല്ലാം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് KD ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വെയിറ്റ് വേണം അല്ലെ. ടോട്ടൽ 60 ലാഖില് 30 ലാക്സ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ആണ്. സോ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? എത്രയാണ്? കേട്ടില്ല. 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ഹാഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് എത്ര പറയാം? 30 lakhs divided by 60 lakhs equal to 0.5. Then preference shares എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 8 lakhs divided by 60 lakhs. 8 divided by 60. പോയിന്റ് ആക്കാതിരിക്കുക. 8 divided by 60. നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതർവൈസ് ആ റൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യാസം കാണിക്കും. ദെൻ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെ 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 1/2. ദെൻ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് എത്രയാണ്? 12 divided by 60. വരും 1/5. Then debentures 1 lakh, sorry, then 10 lakh divided by 60 lakh, 1/6. So then product 15 into 1/2, so 7.5%. Then 8 into 8 divided by 60, right? 1.0666, 1.07%. Then 11 divided by 5, 2.2%. Then 6.3 divided by 6, 1.05%. So ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. 7.5 plus 1.07 plus 2.2 plus 1.05, 7.82%. So weighted average cost of capital. So നമ്മളുണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? weighted average cost of capital. That means KO, cost of that organization അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിന്റെ എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ്. സോ കമ്പനി എന്താണ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്? 11.82%. Sir, KD 6.3 കിട്ടിയോന്നൂടെ വർക്ക് നോട്ട് അറ്റൻ എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ KD തന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ബിഫോർ ടാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു?
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 9%. അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് കെ ഡി ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 9% മൈനസ് 1 മൈനസ് ടാക്സ്. into 1 minus 0.30. So 9% into 0.7. 6.3%. Clear? എന്ത് ചെയ്തു? ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ടാക്സ് കുറച്ച് മാറ്റി. നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ്. സോ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. കെ ഡി ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ല, ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന കെ ഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി? ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Next one. Next question. The capital structure of the company consists of equity shares of 50 lakhs, 10% preference shares of rupees 10 lakh, and 12% debentures of rupees 30 lakh. The cost of equity capital for the company is 14.7%, and the income tax rate for this company is 30%. You are required to calculate weighted average cost of capital. No. So നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Capital structure of a company consists of equity share capital, ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് weighted average cost of capital, WACC. Source of fund ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. ഇക്വിറ്റി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൂടെ എഴുതിയേക്കാം. എമൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 50 lakhs. Then preference shares 10% preference, shares 10 lakhs, and 12% debentures. 12% debentures. 12% debentures. Debentures will be 30 lakhs. So total is 90 lakhs. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ വെയിറ്റ് specific cost, then product. So ഇവിടെ weight എത്ര വരും? 5/9, 1/9, ഇവിടെ 3/9 അല്ലെങ്കിൽ 1/3. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. Then specific cost ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? KE എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? KE 14.7 അല്ലേ? 14.7%. Then ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എത്ര പെർസെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 10%. That means KP is 10%. So ഇനി അടുത്തത് KD എത്രയാണ്? 12%. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ 12 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിഫോർ ടാക്സ്. അവിടെ 12 എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ചെയ്ത് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ആകെ ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ പോലെ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 1 സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു
പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. സോ 12 എടുത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും KE എടുത്തു, വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അത്രയും സമയം എടുത്തു, നോ യൂസ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, KD എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD ആണ്. സോ KD കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് താഴെയും കൊടുത്തേക്കുക, വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തേക്കുക KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്, 12% into tax rate company 30% ആണ്, 1 minus T. So 12% into 1 minus 0.30. 12 into 7%. Right, നമുക്ക് 8.4. 8.4%. 8.4%. 8.4%. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക, ടോട്ടൽ എടുത്താൽ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. കണ്ടോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടൈം കുറവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത്. അതർവൈസ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്, സോ ബെറ്റർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം കൂടെ കൊടുക്കുക, ടോട്ടൽ. സോ അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ടും വെയിറ്റ് കിട്ടും, ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഐറ്റത്തിന്റെയും വെയിറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. So 14.7 into 5 divided by 9. So the first one 8.1666. That means 8.17%. Then 10 divided by 9, 1.11%. Then 8.41 divided by 3. 2.80%. Add ചെയ്യാം, നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. Ready? 12.08%. 12.08%. Okay. Okay, sir. Yes, sir. ഇതൊരു എക്സാം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങേയറ്റം വരാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ബട്ട് നോർമലി ഒരു 4 മാർക്സിനൊക്കെ ഒരു വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The following details provided so and so limited. Equity share capital 12% preference share capital, 15% redeemable debentures, 10% convertible debentures. The cost of capital for the company is, cost of equity capital for the company is 16.3%, and income tax rate for the company is 30%. 30%. You are required to calculate weighted average cost of capital of the company. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പറയാം. ഒന്ന് വായിക്കാം.
ക്ലിയർ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. സോ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്നു, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു റോയിങ് കോളം ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 12%, ദെൻ റെഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സും കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റിഡംഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എത്രയാണെന്നോ വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് KD ആണ് എന്ത് 15%, 10%. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഈ ടാക്സ് എലമെന്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും റെഡീമബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടുമോ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസോ ഒന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് കേസിൽ KD തന്നിരിക്കുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ടാക്സ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD കണ്ടുപിടിക്കണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ആൻസറിലേക്ക് വേണം. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Then നമ്മുടെ ഇതെന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ of WACC, weighted average cost of capital. Source of fund, then amount, weight, specific cost, product, equity share. Equity shares എത്രയാണ്? 65 lakhs. വെയിറ്റ് നിൽക്കട്ടെ. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 16.3%. Equity shares in the specific cost KE. KE is equal to 16.3%. Then 12% preference share capital. 12% preference shares. 12% preference shares, 12 lakhs. Then KP 12%. Then 15% redeemable debentures. 15% redeemable debentures. Redeemable debentures. 15% redeemable debentures എത്രയാണ്? 20 lakhs. 20 lakhs. So അതെന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി? 15-ൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി? ഈ ടാക്സ് കമ്പോണന്റ്. സോ റിഡംഷൻ വാല്യൂ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണോ റിഡീം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. therefore നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? KD ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല? ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD വേണം. എത്ര കിട്ടും KD? 10.5%. 10.5%. അത് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ആൻസർ എന്താണ്? വാക്കാണ്. തീർന്നു. തൊട്ട് താഴെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആയിട്ട്. എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ വർക്കിംഗ് ഔട്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് കഴിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ സ്പേസ് എടുത്ത് ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ പേജ് ബാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ദെൻ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വർക്കിംഗ് ഔട്ട് എഴുതുക. തൊട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജും വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവുക. സോ KD. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? കൺവേർട്ട് എത്ര പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു? 12% അല്ല 10%. 10%. 10% convertible debentures. Convertible debentures എത്രയായിരുന്നു അത്? 8 lakhs. 8 lakhs. സോ അവിടെയും KD കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നോ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്തുള്ള റിഡംഷൻ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. therefore നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് KD ആണ്. പക്ഷേ ഏത് KD ആണ്? ബിഫോർ ടാക്സ് KD ആണ്. സോ ടാക്സ് എലമെന്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
എത്ര വരും? 10 minus 7%. So 7%. ഇവിടെയും നോട്ടിലൊരു സ്റ്റാർ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് നോർമലി എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യോ ഈ 15 എങ്ങനെ 10.5 ആയി, ഇതെങ്ങനെ 7 ആയി, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് തിരുത്തി 10ഉം ഇത് 15ഉം ആക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഇടുക ബ്രാക്കറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാം. ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD ആണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ തിയറി എഴുതപ്പോൾ എടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ബിഫോർ ടാക്സ്. വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 1 crore. 1 crore 5 lakhs. അല്ലേ? So weight 65 divided by 105. 13 divided by 21. 13 divided by 21. Then second one. 12 divided by 105. 12 divided by 105. Then 4 by 21. so 4 by 21. Then 8 divided by 105. So weight കൊണ്ട് multiply ചെയ്യാം, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. %10.09%. %1.37%. 10.5 into 4 divided by 21. 2%. That's one. 7 into 8 divided by 105. 0.53%. So weighted average cost of capital 13.99%. 13.99%. 13.99%. 13.99%. Okay അല്ലേ? കിട്ടിയായിരുന്നേ? Yes, sir. Next question. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. From the following, compute back. Debt to total fund 2:5. Preference share capital to equity share capital 1:1. Preference dividend is 15%. Interest on debentures rupees 20,000 for half year. Earnings before interest and taxes EBIT at 30% of capital employed is 30%, 3 lakhs. So cost of equity capital 24%, tax rate 30%. So നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മുടെ ആൻസർ അത് മാത്രമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം വർക്ക് നോട്ടിലോട്ട് പോകട്ടെ. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. So debt, total fund, equity on the preference shares. So source of funds, amount, weight, specific cost, then product. സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്?
ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണുള്ളത്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് preference shares, equity shares, then preference shares. So നമുക്ക് എന്താണ് വാല്യൂ ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഫണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഹാഫ് ഇയറിൽ 20,000 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇയറിലെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ EBIT തന്നിരിക്കുന്നു, EBIT. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്, EBIT തന്നിരിക്കുന്നു 30% ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. സോ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? EBIT ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 3 lakhs. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 30% ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്. സോ therefore ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇരിക്കുന്ന എത്രയായിരിക്കും? 3 lakhs divided by 30%. 3 lakh divided by 30%. 10 lakhs. വരും 10 lakhs. അല്ലേ? നേരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എമൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 10 lakhs. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ 10 lakhs ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ 10 lakhs ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഫണ്ട് 2:5:1. 2:5:1 ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഫണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് 5 ആണെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് 2 ആയിരിക്കും, ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് എത്രയായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. സോ ഡെപ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഫണ്ട് 5 ആണ്, 5 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ ഡെപ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ഇതിനകത്ത് 2 ആണ്, 2% അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ 2:3 ആയിരിക്കും. ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി 3, 2:3. എത്ര വരും? 2:3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെപ്റ്റ് എത്ര വരും? ഡെപ്റ്റ് 10 lakhs 4 lakhs. into 2 divided by 5. 4 lakhs, 6 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി ടോട്ടൽ. 6 ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സെനാരിയോ. ദെൻ ആ ഇക്വിറ്റി എന്ന സെൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 lakhs into 3 divided by 5 to 6 lakhs. 6 lakhs. So ഈ 6 lakhനെ നമ്മൾ എത്രയാണ്? ഈക്വൽ ആയിട്ട് 1:1 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് 1:1. ദാറ്റ് മീൻസ് 1/2 1/2. 6 lakh into 1/2 ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, 6 lakh into 1/2 ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. So 6 lakhs into 1/2 3 lakhs. നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് പോലെ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട, എന്നാലെല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ഇവിടെയും എത്ര വരും? 3 lakhs.
ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എഴുതാലോ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 4 lakhs, equity shares 3 lakhs, preference shares 3 lakhs. So weight 4 by 10, 3 by 10, 3 by 10. So 4 by 10 ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 1 by 5 അല്ലേ? വെയിറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന്. Then interest on debentures 20,000 for half year. Therefore interest on debenture for full year എത്ര വരും? 40,000. 40,000. So total debt എത്രയാണ്? 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. So ഇവിടെ നോക്കാം, അതിൽ നമുക്ക് KD കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, interest on debentures, that means for full year. So 2 into 20,000 is equal to 40,000. So debenture എത്ര ഉണ്ട്? debenture total value എത്രയാണ്? value of debentures 4 lakhs അല്ലേ? 4 lakhs. Therefore interest rate എത്ര വരും? 40,000 divided by 4 lakhs. കിട്ടും 10%. 10%. 10%. 10%. So നമുക്ക് ഇതെന്താ? KD ബിഫോർ ടാക്സ്. സോ നമുക്ക് KD എത്ര കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന്? ബിഫോർ ടാക്സ് 10% ആണ്. സോ 10% into 1 minus tax. എത്രയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ്? 30%. 30%. 1.30. സോ എത്ര കിട്ടും? 7%. 7%. So KD നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KD 7%. Then cost of equity തന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനില്? 24. 24%. Cost of equity 24 KE 24%. Then preference shares നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 15%. Preference shares KP 15%. കണ്ടോ? മനസ്സിലായി? ഇതുണ്ടോ? നമുക്ക് വേണ്ടത് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് അവർക്കുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട്. അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോന്നും 2:5 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2:3 ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്തേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാർട്ട് വരച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം എക്സാമിനർക്ക് വാല്യൂ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റിയും ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലില് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും 1:1. ദാറ്റ് മീൻസ് പകുതി പോകുന്നുണ്ട്. അതും അറിയാം. സോ അതെല്ലാം ചെയ്തു. ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് KD കിട്ടി. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടി. ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ്. weighted average cost of capital. വരും 1.4%. 1.4. 7.2. Sir, 2.8 അല്ലേ ഫസ്റ്റ്? 2/5 അല്ലേ? 1/5 അല്ല, 2/7 into 2 divided by 5, 2.8. ഇവിടെ ഇതിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. 2/5. So threatum 2.8%. Then 24 into 3 divided by 10. 7.2%. 7.2%. Then 15 into 3 4.5%. divided by 10. 4.5%. 5%. So weighted average cost of capital 14.5. 14.5%. Clear? Yes, sir.
Yes, sir. അഡീഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നു. നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റി ടോട്ടൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് മിച്ചമുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം. അത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലോട്ട് ഹാഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ അത് വെച്ച് വാല്യൂ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കെ ഇ ആൻഡ് കെ പി ആർ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ. ദെൻ കെ ഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പകുതി വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് ഫുൾ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വർഷത്തെ കിട്ടി. ദെൻ ടോട്ടൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡി കിട്ടി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കെ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, Yes, sir. Okay, sir. റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും? അതെ സർ. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ, റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ, ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ആർ. ഇക്വിറ്റി തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എച്ച് തന്നിട്ട് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള 2 പ്രോബ്ലം. അതാണ് അഡീഷണൽ ഉള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir.